polisi y'u Rwanda yerekanye ku mugaragaro abantu ishinja ubujura bwibasira sitasiyo za essence. Twagenderaga igihururu noneho kugira ngo abantu batubone birukange, noneho batubonaga turi nk'abantu 6-5 nguko turi hano nyine batubona bakirukanga, bamara kwirukanga tukabaha umwanya. Uyu ni umwe mu bantu polisi y'u Rwanda yataye muri yombi wiyemerera ibyaha by'ubujura ku masitasiyo ya essence. Uganda igiye kubaka imihanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Mali abari abategetsi bari bafunze nyuma ya kudeta barekuwe, barimo uwahoze ari minisitiri w'intebe Boubou Cissé. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko adateganya kwitabira ikiganiro mpaka cyari kuzamuhuza na Joe Biden bazahatana mu matora yo mu kwezi gutaha. Aya makuru n'andi yose twabateguriye turayabagezaho turi iwacu mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mugume ku maradiyo yanyu. Ejo kuwa gatatu abakuru b'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika bumvikanye ko bagiye gukaza umurego mu kurwanya imitwe ifite intwaro no kongera ubufatanye mu by'ubukungu. Inama yabo yabaye ku ikoranabuhanga rya video, yarimo perezida wa Kongo, perezida w'u Rwanda na perezida wa Uganda na perezida wa Angola. Perezida w'u Burundi we ntabwo yayigiyemo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta aravuga ko Burundi butarebwa n'ibyemezo byafatiwe muri iyi nama Uburundi butitabiriye. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana. Igihugu cy'u Burundi ntikitabiriye inama yahuje abakuru b'ibihugu bya Angola, Uganda, Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inama yabaye kuri wa gatatu yibanze ku mitwe y'inyeshyamba ikorera mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo, harimo na Red Tabara urwanya leta y'u Burundi. Kuba Uburundi butarashoboye kwitabira iriya nama bisobanura iki? Imyanzuro yafashwe kwireba ibihugu byose birimo n'u Burundi izashoboka ite? Ijwi ry'Amerika yagerageje kuvugana n'abategetsi b'u Burundi kuri iki kibazo ntitwashobora kubabona. Icyakora minisitiri w'u Rwanda ushinzwe ububanyi n'amahanga Vincent Biruta afite uko abona iki kibazo. Kuba Uburundi butaritabiriye inama nibo bazi impamvu, ni nabo bazisobanura. Ikindi kandi ibyemezo byafatiwe mu nama bireba ibihugu byari bihagarariwe muri iriya nama, ariko bitabujije ko n'abandi n'ibindi bihugu duturanye bishobora kuba bibona akamaro ka biriya byemezo, nabyo bitabibuza kugira uruhare rwabyo mu kubishyira mu bikorwa. Ariko ubundi ibyemezo byo birebwa n'abagize uruhare mu kubifata. Icyo gihe Burundi nibubona ko ibyemezo byafashwe bifite akamaro, nabwo bushobora kugira uruhare mu kubishyira mu bikorwa, kandi twese byatugirira inyungu. Mu rwandiko leta y'u Burundi yohereje isobanura impamvu itazitabira iyo nama, yifuje ko habanza kuba inama yahuza minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'u Burundi na Kongo bakungurana ibitekerezo ku kibazo cy'umutekano, ubuhahirane ndetse n'icyorezo cya COVID-19. Minisitiri Vincent Biruta avuga ko icyorezo cya virusi ya corona cyabangamiye cyane urujya n'uruza rw'abantu n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu karere. Nibyo icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka ku buhahirane mu karere, kubera ko nk'uko mubizi imipaka yarafunzwe, ibibuga by'indege birafungwa. Ibyo rero bikaba bitaratumye byarabangamiye urujya n'uruza rw'abantu. Nubwo bwose mu gufunga imipaka ibihugu byose byagiye bivuga ko ibicuruzwa byo bishobora gukomeza kugenda, ariko iyo abantu batagenda burya iteka ryose bigira ingaruka ku bucuruzi no ku buhahirane. Nanone uko icyorezo kigenda kigabanuka ni nako ibyemezo byari byaragiye bifatwa nabyo bigenda bikurwaho. Ubu henshi ibibuga by'indege byarafunguwe, ubwo n'imipaka yo ku butaka izagenda igenda ifungurwa, noneho ubuhahirane bwongere bugende neza muri aka karere kacu. Abari bateraniye muri iriya nama yibanze cyane ku mitwe y'inyeshyamba ikorera mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo, basabye impuguke n'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga kunoza no kwerekana ibikenewe byose mu ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro nyamukuru yafashwe n'iyo nama. Minisitiri Vincent Biruta: iyo abakuru b'ibihugu bahuye bagafata ibyemezo, ni ngombwa ko hajyaho n'uburyo bwo gushyira mu bikorwa ibyo byemezo. Ibyo rero bikorwa n'inzego zitandukanye, harimo na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, inzego z'umutekano, inzego zishinzwe iby'ubucuruzi n'ubuhahirane, inzego zirebana n'ibikorwa remezo n'izindi.
bishingiye nanone ku byemezo byafashwe. Na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rero birumvikana ko natwe tuzakurikirana ishyirwa mu bikorwa rya biriya byemezo ndetse tukagira n'uruhare rwo guhuza inzego zishinzwe gushyira mu bikorwa biriya byemezo. Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Uganda, Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barangije inama yabo biyemeje gushyira hamwe mu kurwanya uduco tw'abantu bacukura amabuye y'agaciro mu karere k'ibiyaga bigari mu buryo butemewe n'amategeko. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres. Mu Rwanda polisi y'igihugu yerekanye abantu ikekaho ibitero kuri za station zicuruza ibikomoka kuri peteroli. Eric Bagiruwubusa yaduteguriye inkuru. Hano inyama twahebye ebyiri i Muhanga tuyiba 3, iya kane baridutesha, twiba ni Musanze, twiba n'indi imwe yo ku Kivumu. Umwe mu bakekwaho ibikorwa byo kwibasira za sitasiyo z'ibikomoka kuri peteroli bagatobora amazu bakiba amafaranga ararondora za sitasiyo za lisanse yemereye imbere y'abanyamakuru ndetse arinzwe n'igipolisi ko ari we wari ukuriye itsinda ry'ababikoze. Witegereje ku masura y'abagize itsinda ry'abantu 8 igipolisi cy'u Rwanda cyagaragaje, biboneka ko benshi ari urubyiruko. Baravuga ko bari barashyize hamwe bakibasira sitasiyo zicuruza ibikomoka kuri peteroli bakabikora nk'akazi. Itsinda igipolisi cy'u Rwanda cyeretse itangazamakuru ryemera ko rikomoka mu ntara y'Iburengerazuba, ariko ukurikije uko babiri baganiriye n'itangazamakuru babisobanura, byumvikana ko bageze mu ntara y'Iburengerazuba mu turere twa Rutsiro na Ngororero, mu majyepfo mu karere ka Kamonyi na Muhanga, iburasirazuba mu karere ka Bugesera no mu majyaruguru mu karere ka Musanze. Barasobanura bakanemera ibyaha. Baravuga ko bitwazaga amasitimu nijoro ndetse n'imihoro bagera ku masitasiyo acuruza ibikomoka kuri peteroli bakabanza gutera ubwoba abakozi babo bakabona kwiba. Twagenderaga igihururu, noneho kugira ngo abantu batubone birukange, noneho batubonaga turi nk'abantu 6-5 nguko turi hano nyine, batubona bakirukanga, bamara kwirukanga tukabaha umwanya. Uyu niyo yabaga afite ngibuye akarikubita ikirahuri habaga muri urufunguzo agahita afungura. Impamvu twahisemo sitasiyo nuko uyu niyo Madago yavuze yuko kuri butundi tundu tworoheje ko nta mafaranga agomba kuboneka, ubundi wahemukiye wahemukira ukuri. Ahabwira ati reka agiye ku masitasiyo niho bakunda kuvomesha isanzi niho hari amafaranga. Kuri ba nyiri ibikorwa byibasiwe bakavuga ko byari bimaze kubatera ubwoba ku buryo ngo byashoboraga no guca intege abashoramari bandi muri uru rwego rw'ibikomoka kuri peteroli, nk'uko twabibwiwe na Bwana Dieudonné Bizimana ugize komite y'abatumiza kandi bagacuruza ibikomoka kuri peteroli mu ihuriro ASBL. Ikibazo gihangayikishije ku rwego rwo hejuru, yirebye ngira ngo amasosiyete menshi yoperatingira ahangaha mu Rwanda nyinshi ni company ziva hanze. Rero hari igihe ureba nka investors urumva bamaze kugira ubwoba ku buryo ari ahantu ushobora kugira umuntu akubwira ati jya gushyira sitasiyo muri iki gice ugatangira kugira ubwoba. Ariko kubera iyo mpamvu wenda nk'iyo modoka ije gufata amavuta ifite umuzigo hagira umupompisi agatinya gusohoka. Uretse iri tsinda ry'abantu 8 igipolisi cy'u Rwanda keretse itangazamakuru kiravuga ko hari abandi bagera muri 6 bagishakishwa hirya no hino mu gihugu. Yisunze ingingo z'amategeko hano ibyaha mu Rwanda, CP Jean Bosco Kabera uvugiriza igipolisi cy'u Rwanda yibukije ko abishora mu bikorwa by'ubujura byongeye byitwaje intwaro bashobora kwisanga bahanishijwe ibihano biremereye. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo yaryo y'Ijana bivuga ko iyo wibye ukoresheje intwaro ndetse muri no mu gatsiko ushobora guhanishwa imyaka 10 kujya kuri 15 n'ihazabu y'amafaranga $5,000,000 na $7,000,000. Ariko noneho iyo bigaragaye ko wabisubiriye utabikoze rimwe, igihano gishobora kujya ku myaka 15 kujya ku myaka 20 n'ihazabu y'amafaranga ajya kuri $1,000,000. Urubyiruko mubonye hano rero nta nyungu bafite muri ibi. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yakomeje aburira n'undi wese wahirahira kwishora mu bikorwa by'ubujura ko igipolisi kitazamuha agahenge aho azaba aherereye hose. Biba kuri sitasiyo, baba barabiba televiziyo ndetse bakica n'abantu, nta mwanya bafite, ntibakwiye kubikora kubera yuko polisi zabahiga dufatanyije n'izindi nzego kandi abaturage baduha amakuru. N'uwo ari wese wari ufite umugambi uyu munsi iri joro nejo amenye yuko nubwo atabitekereza yabitekereza ntitubimenye cyangwa yabihumeka ntitubyumve, ariko amenye yuko umunsi yakoze icyo gikorwa kizamenyekana kandi yuko tuzahita tubikurikirana tukamufata. Uteze amatwi ibisobanuro by'abakekwaho ubujura barajya guhurira ku bushomeri nk'icyita rusange, ari naho hari ihurizo rikomeye ku kuzagaruza ibivuga ko byibwe. Kugeza ubu hamaze kubarurwa amasitasiyo acuruza ibikomoka kuri peteroli agera kuri 18 bivuga ko yibasiwe. Mu byibwe havugwamo miliyoni 10 z'amafaranga y'amanyarwanda, mudasobwa 6 na telefone 8. Ariko nanone haracyari ihurizo ku mikorere y'ayo masitasiyo akenshi usanga menshi arindishwa inkoni, ayandi adakoresha uburyo
bw'ikoranabuhanga bushobora gukoma mu nkokora abajura. Ibyo byose polisi y'u Rwanda ikagira inama ba nyiri ibikorwa ko bagombye kubyitaho. Imwe mu mpamvu ishobora kuzatera igipolisi cy'u Rwanda kutazajenjekera abajura n'ibindi bikorwa by'urugomo bibyara impfu za hato na hato ni umurongo leta y'u Rwanda ihagazeho ku ngingo y'umutekano. Kenshi leta y'u Rwanda yasobanuye ko nk'uko nta peteroli rucukura nk'imwe yakabaye inkingi y'ubukungu rugomba gucuruza isuku n'umutekano. Bishobora rero kugorana ko rwakwemera guhara isura rufite mu ruhando mpuzamahanga nk'aho umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali ushyirwa ku mpapuro z'imbere mu mijyi itekanye kandi isukuye. Ibikorwa by'ubu bujura bwibasiye sitasiyo zicuruza ibikomoka kuri peteroli, igipolisi gitangaza ko byatangiye mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka kandi ko biba mu gicuku. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Leta ya Uganda iratangaza ko igiye gushora umutungo usaga amadolari miliyoni 300 mu bikorwa byo kubaka imihanda n'amateme mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Inkuru irambuye twayiteguriwe na Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Uganda. Leta ikimara gutangaza ko igiye gukoresha akayabo gasaga miliyoni 300 z'amadolari y'amanyamerika nk'intwererano yayo mu kubaka imwe mu mihanda iva ku mupaka wayo kugera mu mijyi nk'uwa Goma hamwe na Beni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Abanya-Uganda benshi banditse ku mbuga nkoranyambaga bahakanye umugambi bavuga ko Uganda ubwayo ifite imihanda mibi ku buryo itakagombye kuja kubaka imihanda mu kindi gihugu. Ariko ukurikije Minisitiri wa Uganda ushinzwe imihanda n'amateme Bwana Katumba Wamara, ni Uganda izunguka cyane muri uyu mugambi. Ati bishobora gutwara iminsi 5 kuva i Kasindi kugera i Beni, urugendo rw'ibirometero 50 byonyine. Mu bisanzwe ni urugendo rujanye umwanya muto cyane, biravuna cyane kandi ubucuruzi bwinshi bukorerwa muri ako karere bushigikiye inganda zacu hano muri Uganda. Iyubakwa ry'iyi mihanda nanone ni inshingano zacu nk'ibihugu byombi hamwe n'akarere kose. Ibi ntabwo bisobanuye ngo twirengagije yuko natwe dufite imihanda ikwiye gukorwa imbere mu gihugu. Byongeye, umwe mu bagize uruhari mu biganiro byageze kuri uyu mwanzuro hagati y'ibihugu byombi, Bwana Edgar Muvunyi Tabaro, avuga ko kimwe mu bintu nyamukuru byatumye Perezida Museveni ashaka ngo iyi mihanda yubakwe ari uko bizongera imbaraga mu bwiyunge n'ubufatanye by'akarere. Iyo nama yari ifashe ku by'ubucuruzi hamwe n'icyo twita integration, regional integration. Iryo jambo rya integration is ko Perezida w'igihugu cyacu ari umugambi wa mbere yafashe mu butegetsi bwe kugira ngo twebwe Abanyafrika bari muri aka karere ka Afrika cyangwa se cyo wakwita Great Region tujye dufatikanya mu byose dushoboye gufata. Ariko Uganda ntabwo ireba inyungu z'ubwiyunge bw'akarere k'ibiyaga bigari zonyine, ahubwo n'inyungu z'ubucuruzi, dore ko Kongo y'Iburasirazuba inasanzwe ikoresha ikirwa cya Mombasa muri Kenya gufata iby'ubucuruzi byabo bituruka hanze bigaca muri Uganda. Uzi ko ubucuruzi hagati ya Uganda na DRC bujya bwiyongera, ndetse DRC nicyo gihugu cya mbere ubu ngubu gisigaye gicuruza cyane n'igihugu cy'u Buganda. Ugiye kureba iyo mihanda Uganda igiye kubaka iri mu bice byegereye Ubugande, kandi izo za province zikoresha port ya Mombasa kuzana imports zivuye hanze y'igihugu cyabo. Uganda uwo mugambi ifashe wo kubaka iyo mihanda izongera gutera imbere iby'ubucuruzi. Kenshi ibihugu bya Afurika bifata inguzanyo zo kubaka imihanda kuva mu mahanga, cyane cyane muri banki y'isi yose, ariko iyo banki akaba itanga inguzanyo zo kubaka umuhanda ushobora kuzana inyungu kuri uwo mutungo ungana na 12%. Bwana Tabaro avuga ko iyo mihanda irengeje 12% by'inyungu ku mafaranga ayubatse, kandi akanavuguruza bamwe mu banyagihugu bavuga ko Uganda ikennye ku buryo yakabaye yibanda ku mihanda iri imbere mu gihugu nayo itameze neza. Abo bavuga ngo Uganda na mafaranga igira ni ubutamenya, kuko abangereza bavuga cyo bita return on investment. Iyo mihanda ifite return on investment irenze 20%, ndetse twakabaye tubaka n'imihanda yindi kugira ngo ubumwe, iterambere n'ubucuruzi hagati ya Uganda na DRC bwiyongere.
uretse kuzamura iby'ubucuruzi hamwe n'ubwiyunge. Muri iyo nama hagati ya Perezida Museveni hamwe na mugenzi we Felix Tshisekedi Chilombo yabaye mu mwaka ushize, Museveni yanavuze yuko iyo mihanda izanafasha mu gukemura ibibazo by'umutekano muke muri ako karere, kuko bizafasha abashinzwe umutekano kwihutira gutabara. Iyi mihanda igiye kuzubakwa harimo w'ibirometero 89 kuva ku mupaka wa Bunagana kugera i Rucuro no mu mujyi wa Goma, w'ibirometero 54 kuva ku mupaka wa Mpondwe ugafata Kasindi Butembo ugaherera mu mujyi wa Beni, hamwe n'w'ibirometero 80 kuva ku mupaka wa Gori werekera Mahagi ugasoreza Ibunia. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania barasaba HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kubasanira amacumbi muri iki gihe imvura itangiye kugwa. Mugenzi wacu James Jovin yaganiriye na bamwe mu batuye mu macumbi ashaje. Uwo mugambi wo kuronsa imfashanyo abageze mu zabukuru utanguriye mu nkambi ya Nyarugusu, aho abatama n'abatamakazi 4,000 ari impunzi z'abarundi n'abandi 4,000 abanyekongo bazoza baronswa inkwi ziharugwa mu biro 36 buri kwezi mu bitigiri bitangwa n'ishirahamwe Semdo ariryo rigenewe gutanga izo mfashanyo. Ijwi ry'Amerika ryageze aho abageze mu zabukuru bariko bararonswa izo mfashanyo, batubariye yuko hari haciye ikiringo c'amezi arenga 5 bataronswa inkwi giye kuja gushaka inkwi inyuma y'inkambi. Ari ikibazo gikomeye aho abaturanye n'inkambi bababonye babagirira nabi cyane. Kubw'iyo ngingo basaba yuko iyo shirahamwe ryobandanya gutanga izo mfashanyo kibure rikabaronsa ishiga ry'umwuka nk'uko byari biri hambere aho. Nukuri n'ubu ndashimye mbonye igitangaza cyo kugira nsubire kuronka no munsi Imana bahezagira iryo n'ijyambere. Hanyuma rero muri iyo myaka yose irenganye ntasubiye kuronka, nafashwe no nk'uyu nsanza shenye akampaga kwinshana. Hageze nk'ubu muce naho natorora utwatsi nyene tukaba ari twonshira mu ziko kuko baduha n'ubushaza bubangutse guteka twatsi ndeto zenye tungana gutya nkabona burashushe nkarya. Uyu munsi mbonye igitangaza kuko ntenahoranga naburi mutenderi nowe mbonye uko ngaho no muzi nowe ndabashimiye mugo nuko bambaye agati kamwe tazomara ukwezi naye handi naho nahimye hanyuma isigaye navyo nukuza kumara turondera nk'imbabura no cana kirekirisa oya ndumwe naho ndumwe mugabo ndazicana ndashana nyene nta misi urujanzo rucana oya ntirumara ukwezi bo twongera kuko inda ntijya ubusa yego inda ntijya ubusa nukuri turajya bomba n'agasafuriya ntekamwe kuko n'agasafuriya ngira urabona ndi mushasha navuye mutende bakampana agasafuriya kandi n'agafaranga imutende barampa inkwi bakampana n'intuza n'amafaranga yo gusumisha none rero nagomba naho urabona najabona umuryango nibanzanye ngaha none nagomba rero nama yuko mumfasha rero. Ijwi Amerika ryongere bugarana bamwe mu bana n'abuzukuru baje gufasha basokuru na banyogokuru babo kwikorera izo nk'ibaronkejwe n'iryo shirahamwe. Mu bisanzwe abo bana nibo bagenewe igikorwa cyo gusenya, batubariye isanganya bahura nazo. Nk'ubu twebwe kubera tumufise ari umutamakazi kugira ngo turonke inkwi twagenda mu ipoli, iyo ngiye hari igihe rero n'abaha iyo ndabasanzeyo ace sanga bari kumfata nabi n'inkoni nyinshi bakansubiza inyuma nababaye nabi. Nk'ubu turanezerewe kuba tuzirose mugabo naho tunezerewe n'izigihe gito nk'imisi 2 gusa tuzoba twongeye gusubira muri rya poli. Byoba byiza badufashije bakaduha nk'amagesi canke izindi mbabura dushobora gukoresha kugira ngo turabe ukuntu twokwirinda izo mpanuka zibera mu ipoli. Twahora tugenda twatorora naho nyene twari turakungorane kuko ari kugenda ugasanga urafashwe ugakubitwa canke ukagirirwa nabi. Urakoze cyane. Namumize neza cyane gose. Umuserukizi w'ishirahamwe Semdo Bwana Makari Gamba yabwiye Ijwi Amerika ko batanguye uwo mugambi wo gutanga inkwi kubageze mu zabukuru kandi bazobandanya bazitanga rimwe buri kwezi mu kiringo c'imyaka 2 katika kuhakikisha zoezi letu ikikamilika na ukamilifu wake. Ahagira ati uwo mugambi dutanguye gukora nuko dukeneye kubona yuko abageze mu zabukuru batagira ikibazo cy'inkwi kandi murabona yuko atani nguvu bagira zo kuja gusenya. Dukeneye kubona yuko babayeho neza. Murazi yuko kuja inyuma y'inkambi ari kibazo gikomeye muri iyi minsi. Ikindi
Burundi. Makarigamba yavuze yuko iyo shirahamwe ritanguye uwo mugambi wo kuronsa inkwi abageze mu zabukuru mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no kugabanya impanuka bahura nazo iyo bagiye gushaka inkwi inyuma y'inkambi. Inkwi ni ikibazo gikomeye kandi gihambariye impunzi z'abarundi n'abanyekongo bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Rimwe na rimwe hari abasangwa bapfiriye mu mashamba bagiye gushaka inkwi nk'uko byagiye bitangazwa amashyirahamwe afasha impunzi mu nkambi zo muri Tanzania. Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, Ijwi ry'Amerika. Ibihugu bya Afurika bitandukanye biritegura amatora mu minsi iri imbere. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yatangaje ko igihugu cye kitazihanganira abazayatoba. Itangazo rya Minisitiri Pompeo rivuga ko Amerika ishyigikiye amatora n'inzira ya demokarasi muri Afurika. Rirashimangira ko nta mwanya igitugu n'iterabwoba bifite mu nzira ya demokarasi kandi ko uburenganzira bwo kwishyira hamwe no kutaniganwa ijambo ari inkingi ikomeye ya demokarasi. Nta gihugu runaka by'umwihariko cyo muri Afurika itangazo rivuga mu izina, rirareba umugabane wose. Ririhanangiriza uwo ari we wese washaka kuvangira amatora no kuyatobanga muri Afurika n'inzira ya demokarasi iyashingiyeho. Amerika iravuga ko itazazuyaza gufatira ibihano birimo kwima viza abo bizagaragaraho ko bafite uruhare mu bikorwa byo guteza imvururu zishingiye ku matora. Itangazo risoza rigira riti Amerika ni umufatanyabikorwa wa Afurika w'igihe kirekire kandi yiyemeje imikoranire myiza ku rwego rw'umugabane no ku rwego mpuzamahanga. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amatora y'umukuru w'igihugu ashigaje iminsi 26. Mu rwego rw'ibikorwa byo kwiyamamaza bakandida Vice President Mike Pence w'umurepublikani na Kamala Harris w'umudemokrate baraye bagiranye ikiganiro mpaka kimwe rukumbi cyari giteganijwe. Fidel Niyongabo aratubwira uko byagenze. Mu mpari zamaze iminota 90 mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu kuri kaminuza ya leta ya Utah mu gisagara cya Salt Lake City, Pence na Harris barahanganye ku bibazo bitandukanye harimo ivyerekeye ubutunzi bidukikije n'urugamba rwitezwe kwigenwa ry'umupfasoni aherutse kugenwa na Perezida Donald Trump kugira abe umucamanza muri sentare kizigenza y'igihugu. Impari hagati y'abo bakandida zashimikiye rikomeye ku kiza c'umugera wa corona inyuma y'uko Perezida Trump atangaje ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ko yanduye umugera wa COVID-19. Kamala Harris icegera c'umukandida Joe Biden azoserukira umugambi w'abademokrati mu matora yo mu kwezi kuza yavuze ko abanyamerika biboneye ubwabo ukuntu ubutegetsi bwa Perezida Trump bwabaye ubwa mbere kuva Amerika itwawe bunaniwe gukingira abanyagihugu ikiza gikomeye. Senator Harris yatangaje ko bari bazi ubukare bw'ikiza c'umugera wa corona kuva ku itariki 28 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka ko yamara babinyegeje abanyagihugu. Yamenyesheje ko no muri iki gihe atamigambi bafise yo kugwanya bikomeye ico kiza. Mike Pence icegera ca Perezida Trump we yarondeye guhumuriza abanyamerika mu kuvuga ko babona ko bariko baragwanya bikomeye ico kiza. Mike Pence na Kamala Harris barubahirije ibisabwa n'abateguye izo mpari mu bitandukanye nuko ibintu vyagenze mu ndwi iheze igihe haba inshuro ya mbere y'impari hagati ya Perezida Trump na Joe Biden umukandida azoserukira umugambi w'abademokrata mu matora yo mu kwezi kuza. Amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakandida Perezida wa Repubulika Donald Trump w'umurepublikani na Joe Biden w'umudemokrate bagize ikiganiro mpaka cyabo cya mbere kuwa kabiri w'icyumweru gishize. Icyaba cya kabiri cyari giteganijwe kuwa kane w'icyumweru gitaha ku itariki ya 15 y'uku kwezi, ariko umenya gishobora kuburiramo Edi Rwema. Perezida Donald Trump amaze gutangaza ko atazitabira ikiganiro mpaka kigomba kumuhuza n'umukandida w'ishyaka ry'abademokrate Joe Biden niba hazakoreshwa uburyo bw'iyakure. Ni nyuma y'uko komisiyo itegura ibiganiro by'abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu itangaje ko ikiganiro mpaka giteganyijwe mu cyumweru gitaha kigomba gukorwa hifashishijwe uburyo bw'iyakure. Icyo cyemezo cyafashwe kubera ko Perezida Donald Trump yanduye akaba arwaye COVID-19. Abagitegura bavuga ko bahisemo gukoresha uburyo bw'iyakure mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona. Uwo bahanganye Joe Biden we yavuze ko yiteguye kwitabira icyo kiganiro mu rwego rwo kuganira no kumva ibitekerezo by'abanyamerika. Mu kiganiro na televiziyo Fox Business Network hano muri Amerika, Perezida Trump yavuze ko atemera icyemezo cya komisiyo itegura ibyo biganiro. Yagize ati nta kiganiro nzakora mu buryo bw'iyakure. Icyo kiganiro cyari giteganyijwe tariki ya 15 y'uku kwezi.
muri Mali abasirikare bakoze kudeta barekuye abari abategetsi 11 muri leta bahiritse, barimo uwahoze ari minisitiri w'intebe Boubou Cissé, uwahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko Moussa Timbine, abandi bahoze ari abasirikare bo mu rwego rwo hejuru. Fidel Nyongabo. Boubou Cissé yahoze ari umushikiranganji wa mbere n'abandi bategetsi hamwe n'abasirikare bakuru b'intwazangabo batawe mu mvuto igihe haba kudeta barekuwe. Byatangajwe n'icegera ca perezida wa Mali Colonel Assimi Goïta. Naho leta mfatakibanza yagenywe inyuma ya kudeta yabaye ku itariki 18 y'ukwezi k'umunani. Goïta yayoboye iyo kudeta yagumye muri iyo leta mu mabanga y'icegera c'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo bijanye n'umutekano hamwe no kwivuna abansi. Irekugwa ry'abo bategetsi cari kimwe mu vyasabwe n'amakungu, harimwo ishirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi bw'ibihugu vyo muri Afrika mu burengero CEDEAO. Iyo shirahamwe ryarakuyeho muri indwi ibihano ryari ryafatiye Mali inyuma y'igenwa rya leta mfatakibanza. Abo bategetsi bari bapfunzwe kuva perezida Ibrahim Boubacar Keïta akuwe ku butegetsi. Ibihugu vyo mu mahanga vyari bifise impungenge ivyo vyari guhungabanya kurushiriza Mali, bikongera bikageramira urugamba rwo kurwanya intagondwa z'abayisilamu mu karere ka Sahel. Moussa Timbine n'abasirikare bakuru b'intwazangabo 8 bari mu barekuwe. Abategarugori babiri, Ngozi Okonjo Iweala wigeze kuba minisitiri w'imari na minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Nigeria, na minisitiri w'ubucuruzi wa Korea y'Epfo Madame Yo Myung-hae, nibo bakandida babiri ba nyuma basigaye umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi uzahitamo umuyobozi mukuru wayo mu minsi iri imbere. Fidel Nyongabo arakomeza kuri iyi nkuru. Buzoba bubaye bwa mbere ishirahamwe OMC rimaze imyaka 25 riyoborwa n'umupfasoni. Iyo shirahamwe yamenyesheje uno munsi wa kane ko abapfasoni babiri aribo bakandida basigaye mu gikorwa cyo guhiganirwa kuba umuyobozi mukuru w'ishirahamwe OMC. Mu ntango bari abakandida 5. Uzotsinda ihiganwa azosubirira Roberto Azevedo wo mu gihugu ca Brazil yatanze imihoho mu mpera z'ukwezi k'umunani. Ishirahamwe OMC ririko rirondera kugena uzomusubirira mu mpera z'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Umuvugizi w'ishirahamwe OMC Keith Rockwell yabwiye abamenyesha makuru ko Ngozi Okonjo Iweala na Yo Myung-hae bakwije neza ibisabwa. Ishirahamwe OMC rizogirisha inshuro ya gatatu ariyo ya nyuma yo guhitamwo uzorisubirira hagati y'itariki 19 n'itariki 27 z'ukwezi kw'icumi mu ntumbero yo kugena umuyobozi mukuru waryo mu ntango z'ukwezi kw'icumi. Nico gihe amatora y'umukuru w'igihugu azoba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uzoba yagenywe kuyobora ishirahamwe OMC azohangana n'ibibazo bikomeye harimwo icuka kibi gitera ciyongera mu makungu hamwe no kwiyugaranira ko kw'ibihugu mu gihe c'ikiza c'umugera wa corona. Fidel Nyongabo barakomeza kandi kuri iyi nama ya mbere na mbere y'abakuru ba diplomasi ba Turikiya n'Ubugereki kuva hadutse ibibazo hagati y'ibihugu byombi ku mipaka yabo mu nyanja ya Mediterane. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu ca Turikiya Mevlut Cavusoglu na mugenzi w'Ubugiriki Nikos Dendias bahuye no musi wa kane mu bubaye bwa mbere kuva amatati hagati y'ibihugu byabo kuvyerekeye kurondera amasoko ntanganguvu n'uburenganzira ku mbibe zavyo mu gice cyo mu buseruko bw'ibahari Mediterane yiyadukije. Abategetsi bombi bumvikanye kuvyerekeye kugirana ibiganiro kuri ico kibazo. Turikiya n'Ubugiriki byombi biri mu ishirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN, ivyumvikana na gato ku burenganzira bwavyo ku masoko ntanganguvu ashobora kuba ari mu mazi yo mu karere ko mu buseruko bw'ibahari Mediterane. Imishamirano yaradutse muri ako karere mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka igihe ubwato bw'ingwano bw'ivyo bihugu bibiri bwasekana. Yamara iyo mishamirano yaragabanutse igihe abategetsi b'ivyo bihugu vyombi bumvikana ku vyerekeye gusubira kubandanya ibiganiro. Abashikiranganje b'imigenderanire b'ibihugu vya Turikiya n'Ubugiriki bumvikanye ko kubandanya kuganira no mu bihe bitoroshe na gato bifitiye akamaro izo mpande zombi. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 2020. Amakuru mbagezaho ndi mu rugo kubera kwirinda ubwandu bwa coronavirus. Afurika iragaragara ko ariko gace katazahajwe cyane n'icyorezo cya COVID-19 ugereranyije n'utundi kwisi. Mu gihe cy'amezi birashize umubare w'ubwandu bushya ndetse n'uw'impfu uragenda ugabanuka henshi ku mugabane wose. Urumva ibisobanuro bitera izi mpamvu mu kanya. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zo ziratangaza ko abantu barenga 160 basohokeye rimwe mu bitaro nyuma yo gukira indwara ya COVID-19. N'umubare munini w'abantu bakiri icyarimwe kuva icyorezo cyakwaduka mu gihugu mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Naho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanze umugambi wa komisiyo yitegura ibiganiro mpaka by'abakandida bashaka guhatanira umwanya wa perezida muri icyo gihugu wo gutegura ikiganiro cya kabiri hagati ye na Joe Biden mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'iyakure.
nk'uko bisanzwe ni buri wa kane ntiwibagirwe ikinamico runana muri ibi biganiro biyobowe na Mark Niyonkuru. Ikaze ku makuru arambuye yiganzamo ayafitanye isano na COVID-19 duhera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine Donald Trump yanze umugambi wa komisiyo itegura ibiganiro mpaka by'abakandida bashaka kuba perezida wo gutegura ikiganiro cya kabiri hagati ya Donald Trump na Joe Biden ku buryo bw'ikoranabuhanga ry'iyakure. Ubusanzwe ikiganiro mpaka cya kabiri gikorwa mu cyumba kigari, kikaba giha amahirwe abakandida bahanganye yo kuganira n'abaturage mbona nkubone bari mu cyumba kimwe. Cyari giteganyijwe rero kuba mu cyumweru gitaha, ariko ubwandu bwa coronavirus Trump afite bukomeje gutera inkeke abategura iki kiganiro, bakaba bashaka ko gikorwa buri mukandida ari iwe mu rugo. Umukuru w'akarere ka Madrid muri Espagne yasabye abaturage kutava muri aka gace nubwo urukiko rwatesheje agaciro amabwiriza yo gufunga ibikorwa mu murwa mukuru Madrid ku buryo bw'igice mu rwego rwo kurwanya coronavirus mu murwa mukuru ndetse n'indi mijyi 9 iwukikije. Isabel Díaz Ayuso yavuze ko abaturage badakwiye kujya mu biruhuko mu mpera z'iki cyumweru, asezeranya ubundi buryo bushya bw'amabwiriza azahatangazwa kuri uyu wa gatanu mu gukumira coronavirus. Yavuze ko izi ngamba nshya zizaba zaganiriweho na guverinoma yose. Madamu Díaz Ayuso yari yagiye mu rukiko kuregera ibyemezo byo gufunga Madrid ku buryo bw'igice, avuga ko byahutiweho. Madrid ni agace kazahajwe cyane na COVID-19 muri Espagne yose, kandi iki gihugu nicyo gifite ubwandu bwinshi mu Burayi bwose ugendeye ku ngano y'abaturage. Mu kanya turagaruka kuri uyu mugabane w'Uburayi, ariko tubanze tujye muri Afurika aho igaragara ko ariko gace katazahajwe cyane n'icyorezo cya COVID-19 mu gihe cy'amezi abirashize, kuba umugabane ufite umubare muto w'ubwandu bushya ndetse n'uw'abapfa ugenda ugabanuka henshi kuri uyu mugabane wa Afurika. Abahanga ku rwego rw'ubuvuzi baravuga ko kandi bagahurira ku gisobanuro cy'uko ibi biterwa n'uburyo amaguverinoma menshi muri Afurika yafashe ingamba bwangu, kuba kandi Afurika irangwa n'abaturage badafite ikigero cyo mu myaka zabukuru, ikigero kandi kigaragara ko kirangwa n'ikirere cyiza ndetse n'ubunararibonye bwo guhangana n'ibindi biza bishingiye ku buzima kuri uyu mugabane wa Afurika. Ibindi bisobanuro byumve muri iyi nkuru ya Aniso mugezwaho na Arisufu Mugenzi. Buhoro buhoro amasoko n'ibindi bikorwa rusange muri Afurika biragenda bisubira mu buzima busanzwe. Ibihugu bikomeje gufata ibyemezo bigabanya guma mu rugo, ariko ntibyoroshye. Ibyemezo ibyo bihugu byafashe mu buryo bwihutirwa byo gufunga ubukungu bwabyo birashimwa. Abahanga mu buzima nk'umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima muri Afurika, Dr. Mashidiso Moeti, aravuga ko ibyo byemezo byafashije kugabanya isakara rya virusi ya COVID-19 ndetse hari aho byayihagaritse. Ariko anafite n'ijambo aburira abayobozi ba Afurika. Bafashe ibyemezo bikomeye cyane hakiri kare kandi banashyiraho ingamba zikaze ku buryo ntekereza ko bizagira ingaruka zikomeye mu rwego rw'ubukungu n'imibereho y'abaturage. Icyo tugomba gukora rero ni uko ikiguzi cyabyo kigomba gusobanurirwa abanyagihugu kugira ngo umubare w'abandura iyi ndwara utongera kuzamuka cyane, maze bikabangamira ukuzanzamuka k'ubukungu n'imibereho y'abanyagihugu. Ikusanya ry'ibitekerezo riherutse gukorwa n'ikigo Ipsos ryakozwe mu bihugu 18 bya Afurika riravuga ko abantu bagera kuri 7 mu 10 bafite impungenge ku byemezo bikuraho guma mu rugo. Ariko nanone abantu benshi baremera ko ubukungu bw'ibihugu bukeneye gufungurwa mu gihe ibyemezo byo kwegerana kw'abantu bigumaho. Iryo kusanya ry'ibitekerezo riragaragaza kandi ko ibikorwa rusange nko gukaraba ibiganza, kudahana amaboko mu kuramukanya, guha akato abanduye no gushakisha abasabanye nabo muri rusange bishyigikiwe ku mugabane wa Afurika. Ibyo ntibigomba kuba igitangaza. Ni kimwe mu byemezo byafashwe n'ibihugu mu kurwanya indwara y'icyaduka ya Ebola muri Afurika y'Uburengerazuba, Afurika yo hagati na Afurika y'Uburasirazuba. Ariko hari indi mpamvu yatumye Afurika ibyifatamo neza: umubare w'abantu bakiri abasore. Mu bihugu byinshi bya Afurika, abantu bafite imyaka irenze 65 bari ku rugero rwa 3%. Uwo ni Dr. Moeti wo mu ishami rya Loni rishinzwe ubuzima muri Afurika.
aravuga ko abantu barenga 90% banduye covid muri Afurika bari mu kigero cy'imyaka iri munsi ya 60, kandi benshi muri bo ntibagaragaje ibimenyetso habe na mba. Aho abasaza n'abakecuru baba nabyo bifitemo uruhare, nk'uko Dr. Abdallah Ziraba wo mu kigo cy'ubushakashatsi ku bantu muri Afurika abivuga. Afrika n'umugabane ugizwe ahanini n'ugwaruka be n'abanyagihugu baba ruguru canke mu caro. Hagati y'inzu n'iyindi hari metero ziri hagati y'ijana n'amajana 200, bigatuma batanduzanya cane umugera wa corona, kandi mu gihe c'amategeko yaguma mu rugo abantu baba ruguru canke mu caro ntibanuzanije cane kubera baba mu bisagara batari bemerewe kugendayo. Hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko ikirere nacyo kibifite mu ruhare. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Maryland muri Amerika baravuga ko babonye ko hari isano hagati yo gusakara kwa COVID-19 n'ikirere cy'ubukonje. Iyo virusi isakara mu buryo bworoshye ahantu hameze gutyo. Tugarutse ku mugabane w'Uburayi ku nkuru zijyanye na coronavirus, nyine hari ishusho rero itandukanye niyo ku mugabane wa Afurika, kuko ibihugu byinshi byo mu Burayi bwo hagati n'uburasirazuba byagaragayemo imibare y'ubwandu iri hejuru cyane ku munsi umwe, birimo Repubulika ya Czech, Ukraine ndetse na Polonye, aho Minisitiri w'Intebe Mateusz Morawiecki yatangaje ko udupfukamunwa tugomba kwambarwa ahantu hose hatari mu nzu uhereye ku wa gatandatu w'iki cyumweru. Urugero rw'ubwandu mu Budage rwo ruri hejuru kuva mu kwezi kwa kane. Zimwe mu ngamba ziri gufatwa mu Burayi uyu munsi zirimo ko Abataliyani bagomba kwambara udupfukamunwa ahantu hose hahurirwa n'abantu. I Buruseli ho utubari twose twategetswe gufungwa mu gihe cy'ukwezi. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zatangaje umubare munini w'abantu baraye basohokeye rimwe mu bitaro nyuma yo gukira indwara ya COVID-19. Ibi bikubiye mu mibare igaragaza ko umubare buto w'abantu bashya ukomeje gutangazwa muri iyi minsi ugenda ugabanuka. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko umubare w'abandura ugenda nyine ugabanuka, cyakora igasaba ko abaturage badakora icyo yise kwirara. Inkuru ya Jean Claude Mwambutse, umunyamakuru wacu i Kigali. Abantu 162 basohotse mu bitaro bakize ni umwe mu mibare yo hejuru ibonetse y'abakiriye rimwe kuva iki cyorezo cyakwaduka mu mezi asaga 6 ashize. Iyi mibare mishya yatumye abamaze gukira virusi bagera ku 3408, naho abakivurwa bakabasaga gato 1440. Inzego z'ubuzima mu gihugu zivuga ko zimaze gufata ibipimo bisaga 1510. Umujyi wa Kigali ukaba ari wo wagaragayemo abarwayi benshi batahuwe ahahurira abantu benshi nko mu masoko ndetse no ku kibuga cy'indege. Abashinzwe ubuzima mu Rwanda bavuga ko umubare w'abandura bashya ugenda ugabanuka, ndetse hakaba hamaze gufatwa icyemezo cyo gufunga ibigo byinshi byavuraga abanduye COVID-19 byari byarakwijwe hirya no hino mu gihugu. Kuri ubu hasigaye ibigo biri ku bitaro by'urwego rw'intara, cyakora umujyi wa Kigali wo wagumanye ibigo 5. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko icyemezo cyo kugabanya ibi bigo cyatewe nuko ubwandu bugenda bugabanuka. Ivuga kandi ko buri wese wanduye atari ko abakeneye kwitabwaho byihariye kwa muganga. Abantu batarembye ariko bigaragara ko banduye basabwa kujya baguma mu ngo zabo, akaba ariho bakurikiranirwa mu gihe bari munsi y'imyaka 65. Aba bantu kandi bagomba kuba bafite ahantu hisanzuye habemerera kwishyira mu kato badahura n'abandi bo mu miryango yabo. Kuri ubu ibikorwa byinshi bimaze kongera gukomorerwa. Amashuri ya kaminuza azongera gufungurwa muri uku kwezi kwa 10, akurikirwe n'ayisumbuye mu kwezi gutaha. Imikino myinshi nayo yemerewe kongera gusubukurwa. Kugeza ubu ariko ahantu hagenewe imyidagaduro ndetse n'amazu y'ubunywero byo biracyafunze. Ubushakashatsi bushya bwakozwe n'ikigega mpuzamahanga cy'isi ku isi IMF bwanzuye ko izanzamuka ry'ubukungu rizaba iryo ari ryo ryose rizaterwa n'uburyo ibihugu bikemura icyorezo cya coronavirus. Icyegeranyo kirasobanura uburyo butandukanye izahara ry'ubukungu ritatewe gusa n'ibyemezo byafashwe n'amaguverinoma atandukanye nk'ibyo gufunga ubucuruzi, ariko kandi n'ibyemezo bifatwa n'abantu ku giti cyabo byo kwanga gukora ibikorwa runaka bakeka ko bakwandurira virusi ya corona. IMF iravuga ko ingamba zo gufunga ubucuruzi zitera igihombo cyo mu gihe gito, ariko byatera izanzamuka rirambye ari uko ubwandu bugabanutse bigatuma abantu badakomeza kwitazanya banga kwegerana.
tugaruke ku mugabane wa Afurika kuko nubwo ubwandu bugenda bugabanuka hagati aho ngaho ariko ishami rya Loni ryo riravuga ko rishinzwe ubuzima ku isi OMS riravuga ko ibibazo bishingiye ku ndwara zo mu mutwe byo bigenda bikwiyongera ku mugabane wa Afurika kubera COVID-19. Ni ibintu bitangajwe mu myiteguro yo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku ndwara zo mu mutwe uteganyijwe kwizihizwa ku wa gatandatu w'iki cyumweru. Inkuru ya David Wafula muri yumva mwijwe rya Felenga kwaye. Mu kiganiro OMS yahaye abanyamakuru uyu munsi, ishyirahamwe rya ONU ryita ku buzima ryavuze yuko hari izamuka ry'imibare mishya y'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe ku mugabane wa Afurika. Hari impungenge rero z'uko abo bantu bazagerwaho n'ubuvuzi kuko icyorezo cya COVID-19 cyashegesha ibikorwa bigeneye abafite uburwayi bukomeye bwo mu mutwe. Dr. Naem Dalar, umuhinga mu kuvura indwara zo mu mutwe muri Zambia, yavuze yuko hari imibare igereranije igaragaza ubukana bw'icyo cyorezo ku bafite uburwayi bwo mu mutwe ku mugabane wa Afurika. Ariko igihugu cya Zambia cyagize izamuka ry'imibare y'abantu banywa inzoga mu buryo bukabije n'abantu bigeze kugira ikibazo cy'ahamuka bakongera kugira ihungabana. Imibare y'abashurashuza abana nayo yariyongereye. Hari n'icyegeranyo kimwe kivuga yuko kuva aho iki cyorezo gitangiriye abana bashurashuzwa buri masaha 4. Muri iki cyumweru imibare y'abanduye coronavirus muri Afurika imaze kurenga 1,500,000 kandi abamaze guhitanwa nayo bagera ku 36,787. Iki cyegeranyo kije mu gihe ibihugu byinshi byo muri Afurika birimo guhangana n'ikibazo cyo gushyigikira inzego zivura uburwayi bwo mu mutwe. Mbere kujya mu ikinamico runana mbabwire ko guverinoma ya Romania yashinje Azerbaijan kurasa kuri katedrali iri mu gace ka Nagorno-Karabakh mu gihe imirwano ikomeje hagati y'impande zombi. Amafoto yanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga arerekana umurundo w'ibisigara by'inyubako biri hasi kuri katedrali yitwa Romanian Apostolic Church. Azerbaijan yahakanye ibi birego ahubwo irega Armenia kugaba ibitero ku mirenge iri hafi y'ahabera imirwano. Abahuza mpuzamahanga barahura